Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkara. In this video, very important point, but very simple, but widened definition for mother. Whether stepmother can become mother. I think very recently, UK Supreme Court, they have given a very wide definition of mother. యూకేలో ఏంటంటే ఏదో ఒక ఇది వచ్చింది ఏంటంటే ఎవరైతే నేను మగోడంటే మగోడని రాయాలి, ఆడంటే ఆడని రాయాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఎల్జీబీటీ వాళ్ళు ఇక నుంచి నేను ఇప్పుడు మొదట్లో మగోడుగా పుడతాడు, తర్వాత మధ్యలో ఆడమ్మాయి అవుద్ది. ఇక నుంచి నేను ఆడమ్మాయి అంటే జెండర్ ఆడమ్మాయిని రాయమని చెప్పేది అన్నారు. దాని మీద ఆడమ్మాయిని రాస్తే వాళ్ళు ఆడవాళ్ళ లెటర్లకి వెళ్ళి ఆడవాళ్ళతో పడుకుని అలా గందరగోళం చేస్తున్నారు. అది దాని మీద మదర్ గురించి ఓన్లీ బర్త్గా మదర్ అయితేనే, బర్త్గా ఉమెన్ అయితేనే ఉమెన్ అని చెప్పేది డెఫినేషన్ ఈ మధ్యన యూకే హైకోర్టు చెప్పింది. చదివాను, గుర్తులేదు నాకు. బట్ ఎనీవే మన కేసు వచ్చేది వెదర్ స్టెప్ మదర్ ఈజ్ అ మదర్ ఆర్ నాట్, వెదర్ పెన్షన్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్ టు హర్ ఆర్ నాట్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, రైట్? సో జస్టిస్ సుప్రీంకోర్టులో వచ్చిందండి. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అండ్ ఎన్ కోటీశ్వర్ సింగ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జయశ్రీ వర్సెస్ జయశ్రీ వై జోగి, పూర్తి పేరు జయశ్రీ వై జోగి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అదర్స్, డైరీ నంబర్ 53274/2023. Of course, the matter is not decided. The matter is posted to some other date. So, in the meantime, Supreme Court asked the IAF people to get prepared, to come prepared with arguments whether stepmother can be granted pensionary benefits. If not, why? If so, means Supreme Court is ready because they wanted to interpret in a liberal way. అర్థమైపోయింది కేసు చూస్తే మనకి. But anyway, they asked the Indian Air Force Council to come prepared to argue whether stepmother can be granted pension or not. Right? So because mother is a Supreme Court మాట్లాడుతూ ఆయన ఎవరు సూర్యకాంత్ గారు, మదర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్రాడ్ టర్మ్. ఎందుకంటే సపోజ్ పిల్లోడు పుట్టాడు, బేబీ చైల్డ్ ఈజ్ బార్న్. Immediately, due to some complications, the mother dies. Then father, he marries another woman. That woman rears up or grows up this boy and he comes into the Indian Air Force. Now, whether if she has really looked after the child well, whether she is competent or not to get the pension. ఇదన్నమాట. సేమ్ ఇదే కథ, సేమ్ ఈ స్టోరీ కూడా జయశ్రీ వై జోగి అనేవాడు కూడా ఇదే. వెన్ ద డిసీజ్డ్ వాజ్ 6 years old, ఐఏఎఫ్లో ఉండే కుర్రాడు, ఎయిర్మెన్ ఇతను చనిపోయాడు 6 years ఉన్నప్పుడు. హిజ్ బయాలజికల్ మదర్ ఎక్స్పైర్డ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఫాదర్ మ్యారీడ్ జయశ్రీ వై జోగి. ఆవిడ she took care of this boy, and of course this boy joined as airman in the Indian Air Force. Of course he died on 30/4/2008. People say that's a suicide. Even the medical opinion also says aluminum phosphide poisoning, suicide I don't know. But whatever it is, now the dispute is regarding the pension to be paid to the stepmother. In 2010, Indian Air Force refused or rejected. Then she approached the tribunal at Kochi. Tribunal also stated that stepmother is not a mother. Second point, ఏదైనా ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఇద్దామంటే వీళ్ళ ఇన్కమ్ 84,000 per month ఎంతో వచ్చింది. It is also more. Family pension also could not be granted. And actually, IAF says as per their pension regulations 1961, they are not able to give the pension to the stepmother. Pension will be given only to the biological mother. Right? Then, how do you differentiate the mother from the stepmother? Then, the advocate of IAF, he cited Punjab and Haryana High Court judgment. Of course, that relates to 125 CRPC, maintenance. In this case, Punjab and High Court held that mother, in 125 CRPC, mother does not include stepmother. Of course, Justice Suryakanth said that's a different issue.
అది మెయింటెనెన్స్ అండి, ఇది పెన్షన్ కదా, దాని గురించి. కోర్స్ ఇంకో కేసులో ఇట్ హ్యాస్ వైడెండ్ దట్ స్టెప్ మదర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంటైటిల్డ్ టు గెట్ ద బెనిఫిట్స్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇది రెగ్యులేషన్స్ అన్నాడు కదా, రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ మేడ్ బై యూ, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై ద డిపార్ట్మెంట్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. So this is not something in the Constitution of India. Regulations are something you have decided. What is the logic behind? So it needs a liberal approach. Therefore, come prepared. I think the matter is posted to 7th month. They have posted it to 7th month. On that day, the Honorable Supreme Court of India may decide. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది సహజంగా వచ్చే ప్రాబ్లం, అందుకే వీడియో చేశాను. నేను అడిషనల్ ఎస్పీగా చేసే కాలంలో సహజంగా ఒక కానిస్టేబుల్ గారు, సరే అతను పర్సనల్ మనం ఏం చేయలేమనుకోండి, ఆయన వైఫ్ ఉంది, ప్లస్ హీ హెస్ గాట్ ఏ సెకండ్ వైఫ్ ఆల్సో. ఫస్ట్ వైఫ్ డజంట్ నో దట్ హీ హాస్ మ్యారీడ్ అనదర్ ఉమెన్. ఏదో స్టెప్ని అంటాం కదా మనం, మా లవ్తో అట్లా ఏదో అనుకున్నారు, పట్టించుకోవాలి. ఇతను ఏం చేశాడు తెలియగా, నామినేషను సెకండ్ అమ్మాయికి పెట్టాడు, ఫస్ట్లో నామినేషన్ వైఫ్కి పెట్టాడు, రిటైర్ అయ్యే ముందు ఆ నామినేషన్ ఫామ్ మార్చి ఆమెకు పెట్టాడు. Now who will get the pension? As per nomination, she has to get the pension, second wife. But legally wedded wife కాదు, she is legally wedded first wife. తగాదా, ఏం చేయాలి? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో మామూలుగా ఎస్ ఓన్లీ టు ది లీగల్లీ వెడెడ్ వైఫ్ ఇవ్వాలనుకుందాం అనుకోండి. ఇక్కడ నామినేషన్ పాయింట్ ఏంటి, హీ కెన్ నామినేట్ ఎనీబడి, కాబట్టి మరి అతనికి దానికి ఇవ్వాలిగా, ఏం చేయాలి? సో అల్టిమేట్గా వీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎమికబుల్ వే, స్టేటింగ్ దట్ ఇప్పటిదాకా వచ్చిన పెన్షన్ ఏమో భార్యకి ఇచ్చి, ఇక నుంచి వచ్చేది ఐఎంఐకి, నామినేషన్ కాబట్టి ఐఎంఐకి ఇచ్చి, అదేదో మాట్లాడు. సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి స్టెప్ మదర్ని సడన్గా ఇట్లా తీసేయడానికి లేదని చెప్పడానికే, ఎందుకంటే సర్వీస్ మ్యాటర్స్ ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. కాబట్టి దయచేసి ఈ కేసు చూసుకోండి, సర్వీస్ మ్యాటర్స్ వాళ్ళే బాగా ఇంపార్టెంట్. కోర్స్ సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీలైతే చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ ది ప్రజెంట్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.